This conference will now be recorded. So, very good afternoon. Only one student is there, so we wait here few minutes and we will start this session shortly. স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি যে আমার যে এটা নামিয়েছি, হ্যাঁ, হুম ওটা 2021 তো ওতে স্যার ওই যে ওই অ্যাপ ডিজাইনের যে এটা দেখালেন, হ্যাঁ, হুম ওটা হুম নিচ্ছে না, ওরা বলছে অ্যাপ ডিজাইনার লিখলে হ্যাঁ, অ্যাপ ডিজাইনার ওই বললাম তো, আমি তো বললাম যে দুটোতে অ্যাপ ডিজাইনার রয়েছে, লেটেস্ট ভার্সনে অ্যাপ ডিজাইনার অ্যাভেলেবেল রয়েছে আর পুরোনো ভার্সনে গাইড ও সেম। আর কিন্তু হ্যাঁ মানে স্যার, হ্যাঁ বুঝেছি, মানে ব্যাপারটা একই হবে তাই তো, যা হবে। হুম 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 হুম, ঠিক আছে একদম এক করে দেখে নাও নিজেই। স্যার, দেখছি। Yeah, we wait for another 3 minutes. We start by 2:05. Still, 5 students are there. We wait here. স্যার স্যার আগের সেশনে বললাম না স্যার এখন প্রেজেন্ট করব, স্যার এটা কালকে করলে অসুবিধা হবে? তো আমি ফোনে জয়েন হয়েছি, ল্যাপটপে জয়েন হয়নি। আচ্ছা, যদি রেডি থাকে করে নাও না, ফোনে ল্যাপটপে জয়েন করে কতক্ষণ লাগবে? স্যার হুম ল্যাপটপে চার্জ আউট হয়ে গেছে, তো আগের সেশনটা করতে করতে আমি চার্জিং করতে পারছি না, ওই জন্য বললাম স্যার কালকে করলে অসুবিধা হবে? ঠিক আছে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। স্যার বলো। বলছি কি, আউটপুট যেটা বেরোবে, মানে ধরুন 1+2 দিয়েছি, যে আউটপুটটা বেরোবে, ওটার জন্য কোন হুম বক্সটা নিতে বললেন? ওটা হচ্ছে তোমার টেক্সট বক্স। ওকে। So almost 4 minutes over, but still 8 students are joined. So please inform your friends to join the session and then we will start.
So almost 10 students are joined. We don't want to wait more than that. We need to start this session. Last session we start with a GUI, and this sessions we also want to continue with the same. So as I delete this previous, so we need to open a new image and we need to start. So we start with the very beginning. Yeah. So again, we write a GUID, and in case of you are using a later versions, you may go with the app designer, write the work same. And here we go with the GUI and click on OK. Now, last time we go with the push button. This time we go with this slider. So this slider, number of cases we need slider. So this way we can expand the slider. So we know that why we need slider. And if we go with the slider, so this slider informations, whatever value is there, that actually we want to showcase here. Right. So for that we take a static text. So now if I click on this, so if we want, we may change any color of a slider. And that is the same way we can do these things. That much difficult. Now you may write a slider name, whatever you want. And additionally, you may mentions here slider step. What is the step size of a slider? That things you can mention. And you can mention here what is the maximum size of a slider, what is the minimum value of a slider. So before going to that, let's go with the things that how we get the values. The process is exactly same. Whatever we do last time, so we first need to take the value from and we want to display. So this is a slider, we want to display the value into the static text. So first we need to save it. So save it. It opens this window. Now we need to write code within this slider because here main factor is slider. So slider, we need to check the callback functions. So callback function of slider is written, that is slider 1. Again, we need to check what actually the name of this static text. So go with this, find out it's a create functions and get it, there's a text 1. So callback is actually slider 1. So here we need to write a code. So what code we write? So we need to get the value from slider 1. On click action, whenever we click on slider, it get the values, right? So how we write the things? So we again write the things get. Now we need to write a handles from where we want to get from slider. Handles dot slide 1. And now the value of slider is actually we need to write as a value. That we need to remember.
So whatever the value we receive from slider, that we want to store into some of the variables. So we store it into a equals to a variables. Now if we want to show the same way, say handles dot text one. And we know that it's always should be string, whatever we want to print. So we need to write string. And what we want to print? A value that is of A. Clear? So this two line only we need to write. A equals to get handles dot slider one. So let's run these things. So on click actions, it provides the value. So if we check this, maximum value of slider is 1, minimum value of slider is 0. So this is the range. So please write it and check it. Is it working or not? So everyone, please try it. Goidik writing that not getting voice. So is it a problem with everyone? All of you getting me? Sir, Okay. So Goidik, please rejoin the session. স্যার আমারটা ঠিকঠাক হচ্ছে না, একটু দেখবেন। অবশ্যই শেয়ার করো। হুম। কে
সম্পদ ওই সম্পদ, হ্যাঁ ইয়েটা পাশেরটাই। একটাই আছে, দোকানে আছে। দুটো আছে, পাশেরটাই দেখুন ওই। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা। এটা রান করলে স্যার এরকম দিচ্ছে, এই যে দাঁড়াও এখানে আমি দেখি লিখেছি। কি এরর ইউজিং ওকে ওকে, এটা কিছুই না তোমার, এটা নতুন করে করো, কিছুই করার নেই এখানে। এটা ফ্যাটাল এরর হচ্ছে মনে হয়। আচ্ছা নতুন করে করো, এটা কিছু একটা তোমার। সেভ কি নামে করেছো দেখি, সেভ কি নামে করেছো? এই তো, দেখাচ্ছে, এই এটাই যে তো ভুল করে তোমাদের তো। বলেছি বারবার, কখনো সেভ এরকম করবে না, মানে স্লাইডার ফাংশন তুমি এটাকে পুরো, এটাকে তো মুছবেই, প্লাস যে ফোল্ডারে তুমি এটা তৈরি করেছো সেটাকে ডিলিট করবে সেখান থেকে, করে হ্যাঁ read রিস্টার্ট করেছি। করবে ম্যাটল্যাবটা, না হলে কোনো আচ্ছা, ফাংশনই কাজ করবে না। ও আচ্ছা এই নামে কখনো সেভ করবে না, এক্সিস্টিং ফাংশন আর এমনি কখনো সেভ করবে না। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, করছি তাহলে। হুম। স্যার আপনার কোডটা একবার দেখান। ওকে, so let me know whenever it's complete. স্যার ওই টেক্সট বক্সে ওই স্ট্যাটিক টেক্সট দেখাচ্ছে, ওই 1 থেকে 10 ওরম যদি করতে চাই কিরম করে করবো? Okay, that I show you. হুম। So here what we observe exactly, so when we go with this things, when we এভাবে চেঞ্জ হচ্ছে তো, এই চেঞ্জটা আছে, this change is coming, this value is changing, is it changing? স্যার না স্যার, ওই জায়গাটাই স্ট্যাটিস্টিক্স দেখাচ্ছে, হ্যালো স্যার, ওইটা হ্যাঁ নামানো বলো। ওঠানো যাচ্ছে কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক্স দেখাচ্ছে। স্যার ওকে, আমারটা একবার দেখবেন, মানে কোডিংটা বুঝতে পারছি না, এখানে অন্য আছে।
ওকে, শেয়ার করো। কে বলছো এটা? শুভম স্যার। শুভম, আই মেক ইউ প্রেজেন্টার। শুভম ঘোষ। হুম, শেয়ার করো। হুম, হুম, সেট হ্যান্ডেলস ডট লেখো। আপনার ওখানে তো টেক্সট 1 ছিল, এখানে কি লিখবো? এখানে তোমার এটা কি টেক্সট আছে সেটা দেখতে হবে। তুমি তোমার ডিজাইনটায় যাও। ডিজাইনটা আচ্ছা। তুমি গাইড লিখে দেখেছো? আসছে না গাইড? পুরোপুরি অবসোলেট দেখাচ্ছে। না আসছে, কিন্তু স্যার মানে যখন রান করাচ্ছি তখন স্যার রান করছে না, মানে সেভ করার পর তখন স্যার ওই কোডিং এ গিয়ে অসুবিধা হচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখি এখানে। হ্যাঁ, এবার এখানে তোমার কোথায় টেক্সট বক্স নাও, একটা একটা টেক্সট বক্স নাও। এটা এডিট বক্স হলো, টেক্সট নেই। টেক্সট একদম উপরের দিকে হবে। এটা স্যার পুশ বাটন। তার নিচে চেক, তার নিচে হচ্ছে ডেট পিকার, ড্রপ, এডিট ফিল্ড। এই যে টেক্সট এডিট ফিল্ড এর একটা লেখা আছে, এটা টেক্সট লেখা, এডিট ফিল্ড টেক্সট। হুম, ঠিক আছে। এটা রাইট ক্লিক করে এর লোকেশনটা দেখো। এটা কোথায় রয়েছে? এটা রয়েছে হচ্ছে তোমার এটার নাম হচ্ছে তোমার এডিট ফিল্ড 2। তাহলে ওখানে করবে এডিট ফিল্ড 2, ওইখানে ওই কোডটা লিখবে এডিট ফিল্ড 2। আচ্ছা, এখানে লিখবো এডিট ফিল্ড 2, তাই তো? হুম, ঠিক আছে। ডট হবে, হ্যাঁ কমা না, ডট হবে। তুমি সব কমা দিয়েছো। হ্যান্ডেলস ডট স্লাইডার। ওকে স্যার, ওকে স্যার, আমি করে নিচ্ছি। এবার স্লাইডার 1 না 2, শুধু স্লাইডার আছে না? স্লাইডার 1 স্লাইডার 2 এরকম লেখা আছে। স্লাইডার শুধু হয় না। এই শুধু তো স্লাইডার সেটা লিখতে হবে। হ্যাঁ, তো ভ্যালু ইকুয়ালস অ্যাপ ইকুয়ালস গেট হ্যান্ডেলস ডট স্লাইডার 1 কমা দিয়ে ভ্যালুস। তুমি এখানে ভ্যালুর স্লাইডারের পরে কমাটা হবে, ঠিক আছে? ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে। ওকে স্যার। হ্যাঁ, এবার বলো আর একটা কার কি প্রবলেম হচ্ছিল? সম্পদ। হ্যাঁ স্যার, কোথায় আটকা ছিল? ওই স্লাইডারটা নাড়ালে আর কি স্ট্যাটিক টেক্সটই দেখাচ্ছে, আচ্ছা দেখাচ্ছে না, দেখি, মানে ভ্যালু দেখাচ্ছে না। আবার শেয়ার করো, আমি বলি। যখন করছে তখন এই যে নাড়ালে স্ট্যাটিক টেক্সটই দেখাচ্ছে না। হ্যাঁ, এবার ব্যাপার যে স্ট্যাটিস্টিক্সটা তোমার দেখো ওটা কত না কি আছে, মানে এডিট বক্স ভ্যালুটা কি 2 আছে, টেক্সট বক্স 2 আছে, না অন্য কিছু আছে? আমার মনে হচ্ছে অন্য কিছু আছে। টেক্সট 2 এই যে। টেক্সট 2, এবার দেখি, এবার কোডে যাও, তোমার কোডের জায়গাটা টেক্সট 2 হুম। হ্যান্ডেলস ডট ডট হবে তো টেক্সট 2, তুমি কমা দিয়েছো দেখো। হ্যান্ডেলস ডট টেক্সট 2 হবে, তুমি কমা টেক্সট 2 করেছো মনে হচ্ছে, যত দেখতে পাচ্ছি কমা দিয়ে ফেলেছো ওখানে। এটা এরর আচ্ছা এসে গেছে। আচ্ছা রান করে আচ্ছা। এবার। হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক হচ্ছে, ঠিক আছে। ঠিক আছে, So হ্যাঁ। So now if we want to change these values, means we don't want to stick with this 0 to 1, we want to go with any values, right? So whatever we require, we suppose we don't want to stick with this 0 to 1, we want to change it. So how we change these values? So for that, just double click on this, and here just write down this in space of maximum, from where you, so if you want to go with a 99 and you start from
not 0. We want to start from 5, suppose. So you need to write this way. And if you write this way, then what happened? Now if you run it, just okay, why it's happened? Why slider disappeared? Okay, I just make a new slider. It's maybe if we change it, sliders are not coming here now. If we change it, but that may be due to some other reason. So let's check why sliders are missing. Yeah, now it's obvious because this actually, as we go with the slider not starting from 0, what happens? This is actually not able to locate the initial value. So why it's happened? So now we may write the code, go with the callback. So in this case, slider 2. So I just need to replace the value from slider 1. So whatever functions we write into slider 1, just the same thing we need to write into slider 2. So callback function of a slider 2 we write here 2, and if we run it, now what you check if this value is now goes up to not limited to this. So this is the range, right? So just check it. Okay, just try it.
Is it done? স্যার ওই মিনিমাম ভ্যালুটা না জিরোই থাকছে, ওটা চেঞ্জ করা যাচ্ছে না, ম্যাক্সিমামটা ঠিক মিনিমাম ভ্যালু হচ্ছে। জিরো চেঞ্জ করা যাবে না, মিনিমাম ভ্যালু মাস্ট বি জিরো, এটা এখানে তা নাহলে লোকেশন ট্রেস করা যাচ্ছে না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। So that is a slider. Now we need to go with the access. So most important thing, and that actually we need, this is actually access. So access, why we require this access? So a number of students actually want to plot their graph. So how they plot graph here, that actually for to plot a graph we must require this access, right? So not only graph, if we were to showcase image, then also we need to go with this access. Now just go with this access. So how we display something using this access, right? We need to know how we work with this access. So to work with this access, we need to go with a very simple command we need to write, right? So same way we need to check view callback and create access functions, and we get a access. Now question is that if we want to show some waveforms within this access, and when we want to showcase this, so obviously some action should be there, then only it show the value. So what we want to do, whenever we click a button, then only this access displays some graph. So how we incorporate graph here? So for that, this actually access one. So this is the access one. So when we click on this push button, then access one will work and show a graph. So we go with a push button of this graph, this callback, and we need to write this way. First, we need to define a graph. So let's define a graph that is x equals to 0 is to 0.1 is to 10. Just a minute. It's why it's showing this. Okay. So we write the things here. We define the graph push button 1, that is x equals to 0 to 0.1 to 10, y equals to sin x, and now we want to plot the graph. To plot the graph, what we write? Plot x comma y, but we want to plot it in particular axis. So for that we need to write axis within first bracket handles dot which axis we actually want to use, axis 1. So we want to handle it axis 1. Right. So if we run this code,
If we click on that, it plot the graph. Right. So try this one. স্যার পুশ বাটনটার কি কাজ হবে তাহলে? পুশ বাটনটাই তো করলাম, যখন পুশ বাটনটা ক্লিক করলাম তখনই তো আসলো গ্রাফটা, নাহলে তো আসছিল না, নাহলে তো গ্রাফ আসছিল না। আমি তো পুশ বাটনটা প্রেস করলাম বলি গ্রাফ, আমি তো সবসময় যদি গ্রাফ সেভ করে তাহলে তো আমার লাভ কি? পুশ বাটন প্রেস করলাম বলি না, আমি আবার প্রথম থেকে দেখাচ্ছি। In general, when we run it, no graph is present. Whenever we click on it, it then only appear the graph. Right. স্যার ওকে স্যার। স্যার হ্যাঁ বলো। তাহলে স্যার ওই প্রজেক্টেও এইখানেই গ্রাফটা বানিয়ে দেবো? হ্যাঁ একদম, ওই জন্যই তো দেখানো। But now the question is that how you can able to plot multiple graphs. So suppose you have a two axis, whenever two push buttons are there. So suppose we click on, so this kind of two push buttons are there, and you have a two axis. So you have two axes here.
So now, so this one is actually written sine and another is written cos. So whenever we click on sine button, it generates a sine wave. Whenever we click on a cos button, it generates a cos wave. So can you able to write the code for that? Just try it and let me share with me. So whenever it's done, please respond to me. স্যার আমার ওই এগুলো সাদা আসছে পুরো অ্যাক্সেস। সাদা আসছে আবার? হ্যাঁ কেন? দেখি বুঝতে পারছি না, হয়তো কোডিং তো ঠিকই লাগছে আমার। শেয়ার করো স্ক্রিন। দেখুন পুশ বাটন মারলে এরকম সাদা আসছে। দেখো অ্যাক্সেস কিছু ভুল করেছো কিনা। অ্যাক্সেস 2ই তো এখন অ্যাক্সেস 2 আছে, তো এখানে হ্যাঁ, অ্যাক্সেস 2ই তো দিয়েছি। অ্যাক্সেস 1ও তো দেখতে পাচ্ছি তোমার ওখানে। অ্যাক্সেস 1টা দুখানে উড়িয়ে দিলাম তো, অসুবিধা হয় দুটো থাকলে? দেখো তো, না না দুটো থাকলে অসুবিধা হয় না। অ্যাক্সেস 1 উড়িয়ে দিয়েছো, তুমি একবার লিখে দেখো তো ওখানে অ্যাক্সেস 1 চলে আসতে পারে, মানে হয়তো তুমি উড়িয়েছো কিন্তু ভুলটা উড়িয়েছো। না, এটা অ্যাক্সেস 2ই তো আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ অ্যাক্সেস 2ই লেখা রয়েছে, ওই জন্যই আর ইয়ে করছে। এই যে কালারের কোনো ব্যাপার আছে স্যার? না না, কালার তো এখানে কিছু সিলেক্টই করা হয়নি। তুমি একবার রান করো, আর একবার পুরো দুটোকেই, কোডটাকে একবার রান করো প্লাস প্রোগ্রামটাকে একবার রান করো, প্রোগ্রামটাকে। মানে এইখানে গিয়ে এইখানে? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, পাশেরটা। হ্যাঁ, এবার বাটনটা প্রেস করো। হচ্ছে না। কি লিখেছো দেখি দেখি ওখানে। x equals to 0 to 10, y equals to 0 to 10, y equals to, ঠিকই তো আছে। x equals to 0 to 10 নিয়েছো, sin x নিয়েছো, access handles that access। তোমার প্লট কোথায়, প্লট কমেন্টটা কোথায়? প্লট ও কমেন্টটা আচ্ছা, কোথায় মানে তোমার?
কোন জায়গায় দেবো ওটা? পরে অ্যাক্সেস টু এর অ্যাক্সেস পরের লাইনে এখানে প্লটই তো করনি। হ্যাঁ, ও আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে। okay, so try to write this thing, that is whenever we click on first one sine button, it click a sine wave. Whenever we click on a cos button, click a cos wave. স্যার হ্যাঁ, স্যার আমার দুটো রান করছে না, মানে শুধু সাইন ওয়েভটা রান করলো কিন্তু দুটো রান করছে। কি কোড লিখেছো? কোডে কি লিখেছো? শেয়ার করো কোডটা। কি নাম জানো? শুভম স্যার। স্যার আমার শুভম। হয়েছে। আচ্ছা দেখে নি সোহমেরটা। সোহম না শুভম? স্যার শুভম। শুভম, শুভম ঘোষ। ওকে, প্রেজেন্টার করে দিয়েছি, শেয়ার করো। স্যার এইটা আছে। এটা এরর দিচ্ছে তো তোমার মনে হয়। হ্যাঁ এরর দিচ্ছে তো, এটাই তো। সেটা দেখি কি এরর দিচ্ছে। প্লট এ কমা বি, তোমার অ্যাক্সেসটা তো আগে প্লটটা লিখেছো তারপরে অ্যাক্সেসটা লিখেছো, তো তো হবে না তো। ও আচ্ছা, প্লটটা পরে লিখতে হবে। হুম। এবার রান করবো। সাইনটা তো স্যার দিয়েছে কিন্তু কষ্টটা দেয়নি, কষ্ট ঠিক না, কি এররটা দিচ্ছে একবার এররটা যাও তো। এররটা এই নিচে লাল কালি দিয়ে কি দেখাচ্ছে? এই যে স্যার এরর এইগুলো দেখাচ্ছে। এরর ইন দেখি এবার কোডটায় যাও একবার। A equals to 1 is to 0.1 is to 10, B equals to cos A, access handles dot access to. হুম। এই এই লালটার উপর ক্লিক করো তো একবার, ক্লিক করো। হ্যাঁ, এবার রান করো তো একবার। ব্রেক পয়েন্ট মেরে দিয়েছিলে তুমি। কিন্তু দ্বিতীয়টা করছে না। দ্বিতীয়টার কোড কি লিখেছো? এটাই তো স্যার দ্বিতীয় কোডটা, কসেরটা। সাইনেরটা তো করছে এই যে। হ্যাঁ, সাইন এটা তোমার এবার অ্যাক্সেস টু নিয়েছো, অ্যাক্সেস টু তে যাচ্ছে না। আর একবার সেভ করে দেখবো কি? রান করো, এখান থেকে রান করো, এখান থেকে রান করো। আর একবার সেভ করে দেখি না। হুম, হুম। এরর আচ্ছা। দেখি কি এরর দিয়েছে। ক্লিয়ার করো তো পুরো আগের এরর এই এরর সব মিলে গিয়ে আনটাইটেল এত নো সাচ ফাইল ফাউন্ড।
detailer. No such file or directory error in MATLAB. ওকে অ্যাকচুয়ালি তোমার মিসম্যাচ হচ্ছে, তোমার পুরোটাই নতুন করে করতে হবে। সেভ করলে না, যে তোমার হ্যাঁ দেখো ইমেজ ডিজাইনটা অন্য নামে সেভ আছে, আর এই ফাইলটা অন্য নামে সেভ হলো মনে হয়। কেসটা আচ্ছা, ওখানে, বোধহয় এক ওই নামে জন্য, ওই হ্যাঁ জন্যই তাহলে হয়েছে, ওই আচ্ছা জন্য আটকে গেছে। ওই জন্য ফাইলটা পাচ্ছে না খুঁজে ঠিক আছে ঠিক নতুন আছে করে। ঠিক আছে স্যার, করে দিচ্ছি। হুম, আচ্ছা কার হয়ে গেছে বললে দেখাও। সম্পদ নাকি? হ্যাঁ দেখি, দেখি হ্যাঁ, তো এই সাইন অফ মারলে সাইন অফ, কস অফ মারলে কস অফ। কিভাবে কোড কি দেখতে দিয়ে পাচ্ছ? করলে দেখি। হ্যাঁ, এই যে ও আহ, দুখানা হ্যাঁ দুখানা করেছি, একটার মধ্যে দুটো করে দিয়েছি। হুম সাইন অফ হুম, মারলে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। এবার যেটা করতে হবে যে এই সাইনের অ্যামপ্লিটিউড we need to change based on the input value of slider. Do you understand? So whatever the slider value, depending upon this wave amplitude should be changed. করতে পারবে? হ্যাঁ চেষ্টা করে দেখি। হুম,
Is it done? Is it done? না স্যার, আপনি করান। হচ্ছে না? Okay. হ্যাঁ স্যার, So ওই what is ইয়েটা নিলাম, হচ্ছে না তো। okay? So let's try this one this way. So particular things, amplitude we want to change, or phase we want to change. So how we change? So this actually x plus something. Suppose we write a t or p we write here, and here we write here a into. Now this a we take input as a one of the sliders. So the slider input is a, we may consider, right? So a equals to get handle dot slider 1, right, comma value. So in this case we need to use a value statement, right? Va value, right? So a stored a one slider value, and again we need to store another value, that is p. So p. So now we need to add another slider. So let's go with this another slider. So here we go with another slider. Do callback function. So this actually slider 3, and previous one slider, this one slider 2. So this way we need to write slider 2 and slider 3. So this one is slider 2 and this one is slider 3. So if value is this, depending upon that, this equation will be changed. So obviously we need to write it after this. Right. This one actually p. Right. Next, run this. Okay. So as a slider you already chosen, so go with this. So okay. So let's check push button 1. So we fix this one and this one. Now push button 1 I fix. So suppose I change these things, and again, so this way it's actually varied, right? So this actually phase actually changing depending upon that, right? And now we want to change amplitude, right? So this way we can change. Is it clear? That is it not Yes simple? স্যার। So try this one. Try this one.
হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। Okay, so this about this slider and this simple graph, this plotting means this actually means using these three switch button, push button, text box, and this one. And again, one thing I want to mention, I don't focus on that. That is this editor text box. We also need to make for heading purpose. So suppose we want to provide the name of this, suppose this total page name we want to display, we can able to display using this. So suppose you make a project, you need a title or heading of this page. So suppose you want to mention this page is about a Matlab project. So write down here Matlab project. So this is a heading you may implement this way. So make it a little bit larger, change color, and so this way you may also use as a heading. Means so obviously you need to level it. You need to mention these things, level and all the things. For that purpose, you use this text box also. Now স্যার ওই টেক্সটের সাইজটা কি করে বাড়াবো একটু দেখান তো। here this actually options is there. Font size, আচ্ছা আচ্ছা right? হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। Now there is a lots of options are there like this. Pop-up menu. Let's check is it how we work with this pop-up menu. So suppose we write here E, B, C, D, E, F. This way we write here, right? And now if we run it, this pop-up menu appear this way, right? Now the question is that how it get the values. So let's go with some coding task. So what we need to write here, all objects, and here how we get the values the same way the value we receive from slider. So what we write here, so this is a pop-up menu callback. So here name is it pop-up menu, sorry, pop-up menu 1. So this way we get a A. Now we want to set this A into this static text. So within this static text we want to show the things. So what is the static text? This actually text 1. So let's go with this pop-up menu again. And we need to write set handles dot text 1 value comma A, but here it's only display string, so string. Now run it.
So here, whatever the item we select, suppose we select number means what is the serial chronological, this is a 1, so it's a return 1. If I select second item, it return 2. If it is third item, it return 3. So this way it's return the particular values. Right, this is a pop-up menu. Right. Is it clear? So check these Yes, things. sir. হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। Okay, now you need to do one thing. Whenever, so here instead of writing this, if we write here the same thing, suppose here write T, so code you already written. So the same thing, whatever you do here, you also need to write the same way. Whatever you select, that actually show corresponding price. Right, you need to display here price of each of the items. So when you click on this water, it should be display the price of a water. Can you able to write the code? ট্রাইং স্যার।
হ্যাঁ স্যার হচ্ছে না, আপনি একটু করে দিন। হচ্ছে না। So what we want to do, we want to do the things whenever we click on this any of the things. So how we go with, so if we click on T, it present price. So how we go with this? So the same way what we used last time for that switch case we use, right? So we need to understand when we click on this T, it's return 1. When we go with this milk, it's return 2. When we go with this water, it's return 3. Now, so if it is a value A, B, C, so what happened? We may write here A. If case is 1, then set handle the string A equals to 15 within the scope, or we may write a B equals to 15, or we may put here 15. Thirty. স্যার আমি ঠিক এটাই করেছি, কিন্তু আমার এরর আসছে তখন থেকে। দেখে নিচ্ছি কি এরর দিচ্ছে। হ্যাঁ এটা হ্যাঁ দিচ্ছে তো তাই সেম জিনিসটা আমিও করেছি, কিন্তু আমার এরর দিচ্ছে, আমি ওই জন্য এগোতে পারলাম না। দেখা যাক কোথায় এরর দিচ্ছে। শেয়ার করো স্ক্রিনটা। সম্পদ, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ আমি এটা করেছিলাম তো। এখনো স্ক্রিন শেয়ার হয়নি। দেখতে পেয়েছেন? হুম, হ্যাঁ, ক্লিক তো করো ওই কোথায়। সাইডে এটা যদি রান করি এই এররটা দিচ্ছে। তো এটা আবার নতুন করে করো, গাইডটা নতুন করে করো, তোমার একই পেজে আবার করছো বলে ও ফ্রেশ করে। আর আচ্ছা। স্লাইডারের ওই প্রবলেমটা, আচ্ছা ঠিক আছে, নতুন করে করো, এটা হয়ে যাবে। হুম। I just shared this code. So the thing is that whatever the things we learn, we just try to present in different way, right? So we step by step make the code more complex one and more practical one. So please try, everyone.
স্যার এবার ঠিক আছে, কিন্তু ওই স্ট্যাটিক টেক্সটের ওই ভ্যালুটা চেঞ্জ হচ্ছে না, ওটা স্ট্যাটিক টেক্সটই দেখাচ্ছে। স্ট্যাটিস্টিক্স এর ভ্যালু চেঞ্জ, কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক্স এর আমরা ভ্যালু চেঞ্জ হচ্ছে না, মানে এই ইন দিস লোকেশন। সো লেটস গো উইথ দিস, value is not changed. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। No, that's sure. So share your screen, let me check. হ্যাঁ স্যার, এই যে রান করালে মিল্ক মারলে টি মারলে এখানে এটাই দেখাচ্ছে। স্ট্যাটিস্টিক্স এ তোমার টেক্সট বক্সটা দেখো, এটা তো টেক্সট 3 আছে, ওখানে দেখো কি লিখেছো। এখানে সব টেক্সট 3 করা, দেখুন। হ্যাঁ, এবার এখানে যেটা হচ্ছে ভ্যালু পপ আপ মেনু থেকে নিয়েছো সেট টেক্সট 3 করা আছে। আচ্ছা, কি এরর দিচ্ছে? কারণ নিচে একটা এরর দেখাচ্ছে। while evaluating UI control callback. handles dot pop up menu 1 value get handles dot pop up মেনু, ওখানে ঠিক আছে তো সবকিছু এগুলো? হ্যাঁ তো সেট হ্যান্ড, দেখছি। এখানে তো আর সেট হ্যান্ডেলস তো লাগছে না টেক্সট 3, এখানে তো আর এই সেট হ্যান্ডেলস এর তো কোনো প্রয়োজন নেই এখন আর। কোনটা বললেন তো? জাস্ট এখানে এর এগুলো। নিচে, এ এর নিচে এ ইকুয়ালস টু গেট হ্যান্ডেলস এর নিচে সেট হ্যান্ডেলস এর তো প্রয়োজন নেই আর, এর নিচে। ও, এইটা। হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক আছে। ঠিক আছে, হুম, বুঝতে পারছি। ঠিক। So is there anyone have any questions? All of you able to complete it, or only one student actually active? What about the others? I'm not getting response for other students. Are you working with that, or all of you are now silent mode obviously, or it's a sleeping mode? So this is a pop-up menu. Next, there is a list box is there. So there's another thing, that is a list box. So list box. The concept is exactly same. So again, we want to show the things into this. So we go with the callback functions. Right. So the same thing. So here just a name should be changed to list box. Run it. So it will work the same way. So if we understand one or two examples, so we may go with any number of things. Right. Just check it.
হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। Okay, so this also we go with a lots of examples, but are not going with that. So next, this all the things we already covered. We go with now this radio button. So how we actually work with this radio button? Let's check. So in case of radio button, we need to go with the n number of radio buttons is there. We may choose a number of radio button, right? Now let's go with this callback function. First, go with the very simple things. Just write down the symbol codes and check it. It's what it is returned by this. Simple things, the whatever the code we write last time, what it will return by this. So if we go with the same simple code. So let's run it. So if I check it, whatever the value it stores, so this value nothing. So we write here a equals a get. Okay. Here we need to write a radio button, otherwise it will not work. So here, whenever we click on this, it will on. Whenever we make it off, it will off. Right. The same thing happened in this case also, because but it's not mentioned. But whenever we click on this, it gets 1. Whenever it's not ticking off, it gets a 0. So in general, what happened? We have a two number of options. Within that, we need to select. Right. So can you able to write the code if we select the first one, then here it appear a sine wave. When we second a second one, here it will appear a cos wave. Can you able to write the code? Yeah, let me know. Any idea? If we, so radio button, it's a work how it's I already shown. So can we able to write a code when a radio button is clicked, first one, then it shows sine wave. When we go in the second radio button, it will go cos wave. Can you able to write a code for that? Yeah, let me know. What do you think? হ্যাঁ স্যার যাবে করা নিশ্চয়ই। Yeah, but can you able to write the code? চেষ্টা করে দেখি। Okay, I give you time, so try it. Otherwise, I will show the result.
স্যার ওই অ্যাক্সেসে কি বলে ড্রটা করার কোডিংটা কি ছিল বেশ? অ্যাক্সেস ডট হ্যান্ডেল ডট অ্যাক্সেস, এই যে সেট অ্যাক্সেস ডট হ্যান্ডেল অ্যাক্সেসে ছিল, অ্যাক্সেস দিয়ে কোডিং ছিল, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ওটাই বলছি। দেখাচ্ছি, এইখানে আমরা ফার্স্ট হাফে করেছিলাম নাকি, না ইয়ে অ্যাক্সেস হ্যান্ডেলস ডট অ্যাক্সেস। স্যার প্লটের এটা একটু দেখান তো অ্যাক্সেস এর, ওই পরের লাইনটা একটু দেখবো।
স্যাম এটা করেছে কিন্তু হচ্ছে না। দেখছি। হুম হুম। করেছো এখানে। দেখি জুম করছি। কেস দিয়ে এটা অ্যাকচুয়ালি ছিল হচ্ছে কোশ্চেনটা। এই সাইনে ক্লিক করলে সাইন আসবে, ক্লসে ক্লিক করলে কস আসবে। তো এইখানে সুইচ কেস দিয়ে তো আসবে না, সুইচ এ সুইচ বি ওইভাবে হবে না, এটা ইফ এলস আচ্ছা দিয়ে হবে, এটাতে ইফ এলস দিয়ে হবে। If আচ্ছা a equals to 1 then do that, else কিছু না। আর ওইদিকে আবার ইফ যদি এ হয় ইফ এলস দিয়ে করতে হবে। আর সুইচ কেস আচ্ছা দিয়ে ঠিক হবে, আছে। কিন্তু কেস 1 এর কনসেপ্ট নিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা আমি দেখছি তাহলে ইফ এলস একবার। স্যার আপনি একটু করে দিন। আচ্ছা তুমি সুইচ কেস দিয়ে করেছো, ফার্স্টে সুইচ কেস তারপরে ইফ এলস, দুটো দিয়ে ট্রাই করা যাক সেম কোড। So we may try both the way. আচ্ছা So here what we observe if radio button 1 value is A getting the value, right? So if A equals to 1, then access handle dot access 1. So I think this actually access is 1. So let's say this is access 1, right? Access 1 plot x comma y. So we need স্যার to হয়ে গেছে define হয়ে it. গেছে। So কি ভুল করেছিলে? ওই আমি ভুল জায়গায় ওই কমেন্টটা করেছিলাম। ওটা হচ্ছে রেডিও আচ্ছা বাটন 1 এর মধ্যে, তো আমাকে ইফ এলসটা করতে হতো না, আমি অন্য জায়গায় করেছিলাম এটা। আচ্ছা ঠিক আছে, শেয়ার ঠিক করো আছে দেখি। হ্যাঁ। এই যে যেমন সাইন ওয়েভ মারলে এটা সাইন ওয়েভ আসছে, আর যদি এটা কস ওয়েভ মারি দেন এটা কস ওয়েভ আসছে। Exactly. So now it's working. So let's go with the other options. So when are left, other all options are here. Actually this is enough to implement anything. We don't need more than this options. There's actually a radio button is there, slider is there,
push button is there. This is like enough, but still we have more options. But with so this is like grading purpose table. So if we want to make a table that purpose, there is a no issue toggle button. So this is the on off button is here. So this is a toggle button. So let's go with this toggle button, how it works. So any of the cases, we just go with these values and check it. It's throwing the values or not. So this is the easiest way to getting the response from anything. Sorry. Click on this toggle button 1 and let's check what particular results it's showing. Okay, some errors are there. Value set value. So let's check what particular error it's throwing. Function radio button. I think so. Okay. So actually, it may be some issue with the previous one. I think by mistake I make some issue. So I just replace these functions because I think there is some issue with this last two. So just delete it. স্যার আমার এসছে ওই টগল করলে 1 হচ্ছে আর না করলে 0 আসছে। হ্যাঁ সেটাই আসবে এখানে কোনো কারণে আমার আগেরটা কিছু এরর দিয়ে দিয়েছে ওই জন্য হয়েছে এটা নতুন করে করতে হবে আমাকে। আচ্ছা so I create it's a new I need to close it and so simply pop-up is here, tab is here and toggle. So just toggle and we just go with this one static text. So here we need to write again. So what we need to write? Command is that that is equals to get handles dot togglebutton1. Now we need to write a value. So it's stored into this, and if we want to set handle dot text 1, that is string, and we need to write the value a. So it will appear here. Run it, put the value 1. So the thing is that first time when I click it's a 0, second time I hit it's a 1. So it is toggle. So this concept we may use on and off something. So same way if else loop or switch case we may use to make the operation successful. And the same way we have another single button. This is a checkbox, right? So the same thing, view callback. We may write it a different way, but I always go with the same approach I prefer because we don't need to remember lots of things.
but we may also use an alternative way. So this is a checkbox 1. So let's run again. Okay, so we need to design run first. Now, so it's also used the same way. So these all functionalities are same. Now how we use this thing, these are our first criteria, main criteria. So this is the options we have this way. Almost all the functionalities of this graphical user interface we already discussed. Now how you put this totally goes to you. So these are the ActiveX control. We don't go with this. Basically, directly if we exit from window, if we close, so because till now we don't have any options to off this window, we need to go with this cross button. So this is actually for actively control, ActiveX control. So if we want to, here we put options to click on that, it's automatically close it. For that, this is not mandatory requirement. So this we have this option, so we don't go with this. And this is a button group. So we may make design in a group. Suppose basically checkbox or checkbox or this push button, we go with this button group. So what we do generally, we make this group and within that we put this checkbox. So this look like a crate. So why we use this, right? And there's another option, there's a table. So you may design properly. So why we go with this design? So box, the table. So what happens if we have a table? So you manage this design. So point by point, you can fix this all the arrangement you may go with. And so where you want to put which kind of box, that's actually easily you can able to put here. So we already learned everything about this graphical user interface guide. Right, everything is possible here. So we can do anything using this guide, and I request all of you who go with the coding part, please implement their projects using this graphical user interface. Do you understand who actually go with the coding part? So do you understand how you implement it? Any queries regarding this? That is still have a doubt regarding your implementations? So if it's not, please implement it by tomorrow and share with me. Right. So hopefully all of you are able to convert their existing projects by this graphical user interface based approach. Right or wrong? Yes, sir. Right. Okay. Okay. So that's fine. So just go with this way and go with complete it. So okay, take attendance. Take your attendance now. We have time. Small portion. Yes. Any questions? স্যার ওই রিপোর্টের পেজটা পাঠিয়ে দেবেন কি করে রিপোর্ট করতে হবে ওই এক্সাম্পলটা Report example. Okay. হ্যাঁ Just ওই যে বললেন না আপনি okay. দেবেন Yeah, I will share. I will share. Actually, it's a better options if we shared one sample report with you. So our different institutions have a different project. So that may be a sample one is there. Project report on calculations of immense emissivity of a material. So in this case, the thing is that this way you need to go with. So this we actually guided and which organization you go with. This thing, this acknowledge. Then second page is acknowledgement page. Third page is that index, and fourth page are project components. What are the components required, and a little bit of discussion about the projects. And then some output is there. Then they are going to discuss about their projects. So this projects they started and they discuss how they implement it, some basic methodology they follow, and this code they actually put here. And finally,
After this code, they provide this final output window, right? And then they go it this way, and these are the output and feature scopes and some references they will add. So this is a clear concept. So this way we may go with. Right. This is a clear complete projects. Is it clear? হ্যাঁ স্যার, এটা সেন্ড করবেন না স্যার? Yeah, I will send it. হ্যাঁ স্যার, But সুবিধা হয় তাহলে। okay, I will send it. So let's take your attendance. স্যার বলছিলাম, বলো। হ্যালো স্যার, গ্রুপ হ্যাঁ বলো। থেকে বলছি। হ্যাঁ বলো। বলছি যে স্যার, আপনি গ্রাফের কথাটা বলেছিলেন না? হ্যাঁ। আমাদের এই প্রথমে আজকে হাফে যে করেছিলেন, ফার্স্ট হাফে, ওইটা গাইড লিখে যে কোডিংটা, ওটা করছি, কিন্তু স্যার ম্যাটল্যাবে অনলাইনও যেহেতু ওটা, তাই জন্য ওখানে সাপোর্ট নিচ্ছে না। ওরা বলছে যে মানে ম্যাটল্যাবের ওই সফটওয়্যারটা লাগবে। দেখো, আমি একটা ম্যাটল্যাবের সফটওয়্যার, তো যেহেতু তোমাদের প্রজেক্টটা তো ছোট, গাইড না ইউজ করলে হবে না। সো দেখো, আমি একটা ম্যাটল্যাবের সফটওয়্যার তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি, একটু ডাউনলোড করে ওটাতে করো। কারণ মানে তাহলে এই প্রজেক্টটা তো একদম জায়গা, হ্যাঁ, ওটা তো অনেক জায়গা নিচ্ছে, তো তাই জন্য। আর গ্রুপ, আমাদের গ্রুপে ওরকম একটা গ্রুপে তো একজন তো করতেই হবে নাকি, না হলে কি করে হবে? মানে একটা প্রজেক্ট তো অতটা ছোট তো হয় না, তাহলে অন্য কোনো প্রজেক্ট আবার ভাবতে হবে, কারণ অত ছোট তো প্রজেক্ট হয় না। একটা গ্রাফিক্যালি ওটা রিপ্রেজেন্ট করলে তাও ঠিক আছে, ওটা এজ এ প্রজেক্ট অ্যাপ্রুভ করা যায়। কিন্তু যদি গ্রাফিক্যালি আমরা রিপ্রেজেন্ট না করতে পারি, সেটা তো একটা তো ডেইলি টাস্ক হয়ে গেল না, সেটাই হচ্ছে মুশকিল। তো অনলাইনে করার জন্য কোনো রাস্তা নেই? হ্যাঁ, ওখানে তোমার অনলাইনে আমার মনে হয় ওখানে না, গ্রাফিক্যাল জিইউআই তোমার অনলাইনে দেবে না। তবে অল্টারনেট অপশন তো কিছু নেই, তোমরা একবার ট্রাই করে দেখতে পারো, কিন্তু কোড অনেকটাই ডিফারেন্ট। সেটা হচ্ছে তোমার যদি অল্পের মধ্যে চাও, বাট এটা অনেকটা ডিফারেন্ট কোড, সেটা কি করতে, এটা অনেকটা স্টাডির ব্যাপার হয়ে যাবে। যদি একদমই অন্যভাবে করতে চাও, তাহলে সাইল্যাব ইউজ করতে পারো, যেটা সাইজ খুবই ছোট। সাইল্যাব, এখানে গাইড আছে, মানে এখানে সেম ওয়েতে রয়েছে, কিন্তু এর সাইজ হচ্ছে, এখানে শুধু সাইল্যাবের তোমার ওই করেসপন্ডিং লাইব্রেরিটাকে ইনস্টল করতে হবে। এটা 100-200 এমবির মধ্যে হয়ে যাবে, 200-300 এমবির মধ্যে। তো অলমোস্ট ম্যাটল্যাবের মোস্ট অফ দা কোড সাপোর্ট করবে, কিন্তু সব তো সাপোর্ট করবে না, এটা তোমাদের অল্টারনেট খুঁজতে হবে সাপোর্ট। কিন্তু খুব বেশি টাফ হবে না সাইল্যাব, মানে অলমোস্ট সেম এজ ম্যাটল্যাব, অলমোস্ট। ঠিক আছে, তো তোমরা যদি একান্তই ম্যাটল্যাব না পারো, কিন্তু এখানে একটু স্টাডি করতে হবে তোমাদের, মানে ওর অল্টারনেটলি খুঁজে খুঁজে বার করতে হবে, কিন্তু খুব বেশি অসুবিধা হবে না। ঠিক আছে, তো আমি লিঙ্কটাও শেয়ার করে দিচ্ছি। এভরিওয়ান মে গো উইথ দিস আফটার লার্নিং ম্যাটল্যাব. So the thing is that almost same code, actually a good alternate to MATLAB, designed by open source or community, and this actually sponsored by IIT Mumbai, IIT Bangalore and IIT Mumbai, that they actually launched a few years back a spoken tutorial project platform. I don't know still it exists or not, because whenever I am in I'm part of an engineering college. I teach students as a faculty member. So at that time, I joined with this organizations and spoken tutorial projects. That is the initiative by IIT Bangalore, IIT Mumbai, and they actually throughout the engineering colleges they teach these things, this alternate to MATLAB options, Scilab.
and all the source codes are available based on Scilab. Everything is available. If you search, you get a robust results relevant to Scilab, and that maybe you may consider the whatever the things today we use Python. So that have a same way we may use a Scilab, but obviously Scilab is not so much popular and not as same as Python, but they may be intermediate between this Python and Matlab, this Scilab. So you may try this one. It's a work. Almost all the code, most of the codes are accessible, but some of the cases you need to find out the alternate codes. Others, Jain? Present, sir. Aman Shah? Present, sir. Anubhav Mukherjee? Present, sir. So I think lots of students now joined. I mean, a few times back, only 22, 23 students are there. But when I start calling, lots of now the 30 students. Orko Mukhopadhyay? Present, sir. Orko Probam Basu? Present, sir. Orpon Sen? Present, sir. Devashish Acharya? Yes, sir. Present. Yes, sir. Nilashish Kundu? Present, sir. Pallavi Kumari? Present, sir. Present. Rakesh Tiwari? Present, sir. Sayantan Datta? Sayantan Datta? So he is not attending any session. Sayantan Datta. Any session. He is not attending any session. Soham Mitra? Present, sir. Soham, Present, sir. Sonu Kumar Prasad? Present, sir. Soumya Chakraborty? Yes, sir. Subarna Pal? Present, sir. Shubham Ghosh? Present, sir. Shubhamoy Mondol? Present, sir. Suraj Kumar Sao? Present, sir. Swagatam Kumar Pan? Present, sir. Tomrodip Sinha? Present, sir. Topendra Banerjee? Yes, sir. Present, sir. So now someone joined just now. Akash Bishwas? Akash Bishwas? স্যার Akash ওর Bishwas? নেটওয়ার্ক স্যার ওর নেটওয়ার্কটা কাজ করছে না, ওর জয়েনিং আছে স্যার। Akash join আছে? Akash হ্যাঁ Bishwas, স্যার। Akash Bishwas. Let's check. আকাশ বিশ্বাস কিন্তু দেখা যাচ্ছে না তো। আকাশ বিশ্বাসের নাম তো পাওয়া যাচ্ছে না লিস্টে। আকাশ হ্যাঁ স্যার বিশ্বাস ছিল নেই। স্যার। তাহলে স্যার ও Okay. ইন্টারনেট শেষ হয়ে গেছে স্যার তাহলে ওর, কারণ ও জয়েনিং এ ছিল। হ্যাঁ স্যার আমাকে এসএমএস করেছে, বললো যে আছে, মানে ওর নেট নেই আর কি।
হ্যাঁ স্যার অনেক নেট খাচ্ছে তো এইটাতে। Oh. Arif Hossein, প্রেজেন্ট স্যার। Goidik Dotto, Present, sir. Hiravro Kole, Present, sir. Mohammad Izaz Ahmed, you also not attending lots of sessions. Mrinmoy Ghosh, Yes, sir. Priyanka Sarkar, absent. Priyanka Sarkar, are you present? Sampad Pal, Yes, sir. Sayantan De, Yes, sir. Sayantan, Yes, sir. Present. Shayok Sarkar, Yes, sir, present. Soumya Paloi. So that's all. So do you attend so which platform you use to attend your college class? As lots of students asking that this GoToMeeting actually use lots of bandwidth. So for your college class, what actually you use? Sir, now college is in offline mode. College is now offline mode. Means every class is going on offline, or the few of the classes? No, sir, every class. স্যার সৌম্য পালু So প্রেজেন্ট নেট ডিস্টার্বের জন্য। Shomapal present. Okay. College class. So how you? So do you attend this session from college? No, sir. We take a leave for 1 week. For this. Okay. So this actually an advantage for you. This classes are advantage for you that you don't need to visit college for a week, right? Or this is a disadvantage. So what do you think? So college classes, do you miss college classes last 2 years, or you prefer don't now like to go with the college? Yes. স্যার offline classes were better. Offline classes are better. Okay, but the advantage of online classes that you may do anything. No one can check you. Yes, sir. We can sleep and attend the class. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So is it not better? Okay, so your classes started. So this semester is actually starts. You all are from third semester and fifth semester. So who are fifth semester? That third semester actually first time join the college, right? And fifth semester also first time. Here you attend the private session, college session. Okay. Sir, So with third year, I attend first time college. okay. Same. Okay, then fine. So okay, that's all from my side. If you have any queries, so last 10 minutes is there. If you have any queries, any questions, then ask me. Okay, Priyanka Sarkar present. Okay, let me provide attendance. Priyanka Sarkar, where is Priyanka Sarkar? Okay, anyone else? Anyone? Forget to give attendance? Okay. So just complete your project work, and means what are the basic things are required. That's completed by tomorrow. And the next thing is that please parallelly start prepare your presentations and project reports, and day after tomorrow
we actually second half totally arranged to check all the project report and presentations, and maybe one small exam stations is there. So 3 more sessions we have for theoretical class. Parallelly, you go with your projects. If you face any issue in the meantime, please obviously ask me. I help you to solve this one. That's all for today. Tomorrow we have a class, same time. If you have queries, ask me. This is a time for if you don't have any questions, you may leave this session. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah.